Hi, everybody, and welcome to this new functional class. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذا الدرس التواصلي الجديد. The topic of our communication or functional course is asking for and giving advice. الموضوع ديال الدرس ديالنا التواصلي هو طلب وإعطاء نصيحة. So through this course we're going to learn how to ask for advice and how to give advice. من خلال الدرس ديالنا غادي نتعلموا كيفاش نطلبوا النصيحة ونعطيو النصيحة. So for this purpose لهذا الهدف please listen carefully to the following dialogues or conversations. لهذا الهدف اسمعوا جيدا هاد الحوارات هادو بثلاثة in which are going to learn our expressions اللي من خلالهم غادي نتعرفوا على العبارات ديالنا اللي كتخص بطبيعة الحال asking for and giving advice. Conversation number 1 is between a journalist and economist. الحوار الأول هو ما بين صحفي ورجل اقتصاد. Journalist: What should Morocco do to solve the problem of brain drain? هذا معايا كاين واحد خطأ صغير هنايا. Brain drain, not drain brain. Anyway, what should Morocco do to solve the problem of brain drain? يعني ماذا يجب على المغرب أن يقوم به من أجل حل مشكل هجرة الأدمغة. So, in your opinion, do we have any expression concerning asking for or giving advice? فنظركم واش عندنا شي عبارة كتهم أو كتخص يعني طلب أو إعطاء نصيحة. Think a little bit. تفكروا شوية. وبالمناسبة بطبيعة الحال الأجوبة عندنا واجدة وكل شيء، ولكن نحاول ما أمكن يعني كما ربما سبق لي قلت إلا كتخدم في حاسوب أو في تليفون أو فاش نطرح سؤال وقف وفكر وقلب على الجواب، دير مجهود وعاد أجي الأجوبة أو تصح. So of course we have an expression which is what should Morocco do? Of course plus question mark. ماذا يجب على المغرب أن يقوم به. So the expression is what should plus subject اللي هو Morocco plus verb and of course complement and question mark. العبارة ديالنا هي في قاعدة كما نشوفوا هادشي راه عندنا اون ديتاي بطبيعة الحال هي what should plus subject أو الضمير زائد verb or infinitive وكنعبر complement كنعبر على الحالة ديالي أو situation and question mark ومن سشيت يعني علامة استفهام لأن كنطلب أو كنسأل على كيف أنني نحل المشكل إلى آخره. Economist: Well, it should encourage its graduates to stay in Morocco and participate in the development of the country by offering them tempting salaries and opportunities to exploit their potentials. بمعنى حسنا واحد المجموعة ديال المواضيع ديالنا اللي كتهم التواصل في المقرر كتلاحظوا بأننا دايما كنبداو بويل. المقصود ديال الويل هي حسنا. In French بالفرنسية bon. حسنا it should encourage its graduates to stay in Morocco. يعني يجب عليه أن يشجع الخريجين ديالو or students who have got their degrees طلبة أو اللي حصلوا على الشواهد ديالهم
باش يبقاو في المغرب ويشاركون في التنمية ديال البلد من خلال منحهم أو إعطائهم رواتب مغرية أو جيدة simply بمعنى good salaries وفرص من أجل استغلال القدرات ديالهم. إذن على الهامش نوقفوا على واحد المجموعة ديال المرادفات اللي ضروري ما نسجلهم مهمين جدا بحال the verb to exploit. To exploit كما سبق لي قلت يعني استغل. This is the verb. So what is the noun? شنو هو الاسم؟ The noun is exploitation. The noun is exploitation. L'exploitation. استغلال. استغلال. Exploitation. استغلال. This is the verb and this is the noun. Okay? Now, can you remember your vocabulary about potentials؟ واش كتذكروا الفوكابولري ديالكم فيما يخص هذه الكلمة اللي هي potentials. سبق لنا قلنا potentials بمعنى capacities or competencies or simply أو بشكل بسيط skills مهارات skills المهارات. So now let's come back to our topic. نرجع دابا للموضوع ديالنا. So in your opinion, is there an expression concerning asking for or giving advice؟ نظركم واش عندنا شي عبارة هادشي اللي قرأنا لحد الساعة اللي كتهم طلب أو إعطاء النصيحة. Of course, we have it should encourage. Of course, it refers to or stands for Morocco. بطبيعة الحال it كترجع على المغرب. Morocco or it should encourage كي يخصو أو يجب أن يشجع الخريجين ديالو. وبالتالي العبارة هي subject لأن على حسب maybe you are giving advice to someone كتعطيهم ربما نصيحة so you can say you مادام أن الدرس ديالنا هو communication so you are speaking to someone كتكلم مع شي واحد so maybe you can give advice to someone saying you should etc. إذن subject plus should plus verb هادشي غنشوفوه بشكل دقيق من بعد ولكن الغرض ديالنا الأكثرية هو نتعرفوا على العبارات ديالنا من خلال النص و الفوكابولري. إذن it plus or you plus should plus verb. Now the second conversation between a journalist and educator. الحوار ما بين صحفي ورجل تعليم أو مربي. What's your advice for young people running after fame? What's your advice for young people running after fame? بمعنى ما هي نصيحتك بالنسبة للشباب الذين يركضون خلف الشهرة؟ شنو هي النصيحة ديالك للشباب اللي كيجريو مور الشهرة؟ So for the vocabulary بالنسبة للفوكابولري we have fame الشهرة. So fame as a noun كاسم. As adjective can you remember the adjective of fame؟ كتذكروا الصفة أو النعت or adjective ديال fame اللي هو شهير أو مشهور. Yes, famous. Famous or known. Famous or known or very known يعني معروف جدا أو مشهور. So this is adjective. Okay. This is adjective.
and this is noun. Now, is there an expression? Of course. اللي هي what's your advice for? What's your advice for? ما هي نصيحتك لي؟ plus noun or subject or pronoun. Educator. They ought to work hard. They ought to work hard. بمعنى ought to is the synonym of should. ought to is the synonym of should. بحال قلت they ought to بحال إلا قلت they should. يجب عليهم أن يشتغلوا يعني بجد. إذن it's clear that this expression is for a given advice. بمعنى من الواضح بأن العبارة هذه كتهم إعطاء أو منح نصيحة. إذن نبغي نعطي نصيحة subject plus ought to plus verb. Now, they shouldn't think their dream will come to or will come true without serious studies and hard work. لا يجب عليهم أن يعتقدوا أو يظنوا بأن حلمهم سوف يتحقق بدون دراسات أو دراسة جادة وعمل جد. ما خصهمش يعتقدوا، ما خصهمش يظنوا بأن الحلم ديالهم غيتحقق بدون دراسة وعمل جادين. So for the vocabulary, we have think. Think has two meanings. Think عندها جوج ديال المعاني. The first meaning is هنا كما شفنا ظن أو اعتقد. ومفهوم آخر هي فكر. إذن think means think كان تنقصد بها فكر أو اعتقد وظن. إذن ما كيخصهمش يعتقدوا بأن الحلم ديالهم سيتحقق بدون دراسة وعمل جدي. So in your opinion, is there any expression? Of course, اللي هي they shouldn't plus verb. لا يجب عليه ما خصهمش. So subject plus negative or shouldn't يعني negative ديال الموديل ديالنا اللي هو should. So shouldn't plus verb لأن ممكن نعطيك نصيحة بالaffirmative or negative forms. يجب عليك لا يجب عليك. هنا affirmative وهنا negative. Now, the third and the last dialogue between a jobless person and a friend. الحوار الثالث والأخير كيدور ما بين شخص عاطل عن العمل. Please من فضلكم إن فوا تشوفوا less as a suffix تسمى suffix or suffix بالفرنسية اللي كيجي مور كلمة فوق ما لقيتو less it means كنقصدو بها بدون كما عندنا هنايا without بدون. For example, homeless children or homeless kids بمعنى أطفال بدون بيت أو بدون مأوى. moneyless بدون مال أو بدون نقود. إذا ملي نلقاو هاد suffix هذا اللي هو less كنقصدو به بدون. إذا شخص بدون عمل job work. نقدروا نضيفوا واحد الفوكابيل الآخر بالنسبة مثلا البطالة أو العطالة هي
unemployment هي البطالة أو العطلة. والعمل هو the opposite، العكس هو employment. employment العمل. Okay. So the jobless person. I graduated 2 years ago, but until now I haven't found an interesting job. What should I do? I graduated 2 years ago بمعنى تخرجت سنتين مضت. هذه عامين باش تخرجت هذه سنتين، لكن لحد الآن لم أجد عملا مهما. ما لقيتش عمل مهم. What should I do? ماذا يجب علي أن أفعل؟ So again it's clear that the expression what should I do is to express asking for advice. إذا قلت من الواضح بأن العبارة هذه اللي هي what should I do تدل على التعبير على طلب نصيحة، وبالتالي what should I plus a verb. Friend, if I were you, I'd start a business of my own with a small loan from a bank. If I were you, I'd start a business of my own with a small loan from a bank. بمعنى لو كنت مكانك لبدأت مشروعا خاصا بي بقرض أو سلف صغير من البنك. إذا لو كان كنت بلاصتك كنت بديت مشروع خاص بيا بواحد القرض صغير أو سلف صغير من البنك. Another vocabulary that we should write down، واحد الفوكابولري الآخر اللي خصنا نسجلو هو business. So another synonym of business is project. Project مشروع، un projet. project مشروع. إذا اللون كما قلنا سلف تا هو يتسجل. Now for our expression بالنسبة للعبارة ديالنا. In your opinion, what is the expression? Of course we have an expression. طبعا طلع عنا عبارة هنايا. What is it? شنو هي في نظركم؟ The expression is if I were you, I'd. If I were you, I'd plus verb. بمعنى لو كنت مكانك لا. كنكمل على حسب الموضوع ديالي اللي ممكن تحط ليا في الامتحان. إذن واحد الملاحظة apostrophe دي، هاد الابوستروف دي فاش تلقاوها عندها جوج ديال functions، عندها جوج الوظائف. الوظيفة الأولى كنقصد بها would، لأنها المفهوم ديال apostrophe دي هي would. أولا would. would أو had. في هذه الحالة هذه apostrophe دي means would. باش نعرف بني راه would بمعنى would is a model or model verb، كنلقى الفيرب في الانفينيتيف مباشرة، واحد الفيرب في الانفينيتيف. باش نعرف بني راه هاد more had كيكون واحد الفيرب in past participle، واحد الفيرب في الباست participle
مثلا كنلقى فيرب اللي مور هاد كنلقاه هكايا مثلا taken. إذن ماذا معنى الفيرب in past participle؟ this means بأن apostrophe دي كنقصد بها هاد ملي نلقاوها بهاد الشكل هذا. إذن هنا الهامش. إذن فيما يخص يعني العبارات اللي استخلصنا من النص ديالنا بطبيعة الحال مع الفوكابولري اللي خديناه. الآن or now we have to fill in this table with expressions concerning asking for advice and giving advice. And after that, we have to add more expressions بمعنى الآن كيتوجب علينا أننا نملؤ هذا الجدول هذا بالعبارات اللي كتخص يعني طلب نصيحة وإعطاء نصيحة اللي كنا شفنا في النص ديالنا. ومن بعد ذلك غادي نضيفوا عليهم بطبيعة الحال عبارات أخرى. إذن هاهما دو. But before that, let's take a situation. قبل ما ذلك يعني in order that we can understand perfectly our lesson, let's take the situation. باش نفهمو مزيان يعني الدرس ديالنا ناخدو هاد الحالة هادي باش عليها غادي نبنيو العبارات اللي غنشوفو دابا اللي هي asking for and giving advice. So the situation is الحالة هي for example someone is saying شي واحد تيقول I'm starting to get bored with staying at home yet because of coronavirus quarantine. بمعنى بديت كنشعر بالملل بالبقاء ديالي في البيت بسبب الحجر الصحي ديال فيروس كورونا. دونك ناخدو مثلا هاد المثال هذا شي واحد صافي بدا تيحس بالملل. So how can this person ask for advice؟ كيفاش يمكن هاد الشخص هذا يطلب نصيحة؟ And how can you give him advice؟ كيفاش أنكم تعطيوه نصيحة؟ So for example I'm starting to get bored with staying at home yet because of coronavirus quarantine. What should I do? What should I do? يعني الفيرب اللي غادي يجي هنا مثلا do. What should I do? What ought I to do? What's your advice for me? ما هي نصيحتك لي؟ What's your advice? It's the same بحال بحال. Would you advise me to do? ما هي نصيحتك؟ بماذا تنصحني؟ إذن لاحظوا معايا كما سبق لي قلت as a noun we'd say الاسم نصيحة we'd say but the verb with s ولكن الverb s advise advise. So what do you advise me to do? بماذا تنصحني؟ What do you suggest? ماذا تقترح؟ If you were me, what would you do? If you were me, what would you do? لو كنت مكاني ماذا كنت لتفعل؟ For example, you should read books. Complement. You should read books. In subject plus should plus verb. يجب عليك أن تقرأ كتب. Or you shouldn't stay all day long
doing nothing. You shouldn't stay all day long doing nothing. بمعنى ما خصكش غير كما قلت يعني يبقى ممكن أننا نطرحوا أو نعطيو نصيحة بالaffirmative form أو negative على حسب. إذا قلت أنا ما خصكش تبقى طيلة النهار يعني جالس بدون فعل أي شيء. You ought to watch TV, for example. Or you oughtn't to كما قلت stay all day long doing nothing. Negative. ما خصكش تبقى النهار كامل وانت ما كدير والو. I advise you to surf the net. كنصحك أنك تستعمل الانترنت surf the net. If I were you, I would help my siblings with their homework. If I were you, I would help my siblings with their homework. قلت لو كنت مكانك لساعدت إخوتي في العمل المنزلي ديالهم. بغيت نوقف عفاكم في هذه النقطة دي بالذات. هذا كيتسمى الكونديشنال type 2. So we can express giving advice. يمكننا نعبروا بإعطاء النصيحة بالconditional type 2 اللي إن شاء الله مازال غادي نرجعوا له في المراجعة. يعني لو كنت مكانك لا. ولاحظوا معي هنايا راه normally أو يعني normalement راه I was في التصريف ديال الفيرب تو في الباست I was. ولكن conditional type 2 حتى نرجعوا للتفاصيل من بعد. إن لو كنت مكانك لساعدت إخوتي في عملهم المنزلي. For example, or another example, why don't you exercise? Why don't you exercise? علاش اللي ما تقومش بالتمارين الرياضية أو علاش اللي ما تتمرنش. The last example, آخر مثال, you'd better plus verb. يعني من الأفضل لك أن إن من الأفضل لك مثلا you'd better help your mother in the kitchen. خاصة الفتيات. You'd better help your mother in the kitchen. من الأفضل لك أن تساعدي أمك في المطبخ. إن هذه هما العبارات اللي ممكن يعني نستعملوها لطلب النصيحة وإعطاء النصيحة. قبل ما ندوزو لحوايج أخرى اسمعوني مزيان عفاكم. في الامتحان الوطني إن شاء الله على الأقل نحفظ عبارة أو اثنين، لأن عندنا جوج الأنواع ديال التمارين يعني غالبا كيفاش كتطرح. التمرين الأول يعني مثلا نعبر على سيتويشن كما عطيت مثال فيها هنايا، إذن خصني عبارة على الأقل واخا غير وحدة باش يمكن لي نعبر، خاصة في giving advice بحال مثلا subject plus should plus verb you should وعلى حسب سيتويشن اللي تعطيه في الامتحان. النوع الثاني ديال exercises كيكونوا عندنا options or choices أو اختيارات، كيعطينا واحد المجموعة ديال العبارات على حسب يعني functions على حسب المواضيع. بحال عندنا هنا الموضوع اللي هو asking for advice giving advice asking for opinion giving opinion ولا يعني asking for request طلب etc or making request making request كيفاش ندير الطلب or responding to request كيفاش نجاوب على الطلب. يعني كيعطيونا واحد المجموعة ديال المواضيع وكيعطيونا العبارات ديالها حنا عندنا فيهم اختيارات. وهادشي اللي كنوعدكم بان راه كاين ان شاء الله تمارين وتدريب على الامتحانات يعني بواحد المجموعة ديال الملاحظات، مجموعة ديال النصائح، مجموعة ديال الشروحات، مجموعة حتى ديال الحيل كيفاش انني ما نفوتش التمرين ديالي ان شاء الله.
إذن بالنسبة للنوع الأول ديال التمرين نحاول ما أمكن كما سبق لي قلت أنني نحفظ ولو عبارة واحدة على حسب الموضوع. بالنسبة للموضوع الثاني مادام عندنا اختيارات نحاول نطلع عليهم ونشوف نراجعهم باش ربما اللي يقدروا يحطوا هاد العبارة يقدروا يحطوا هادي يقدروا يحطوا هادي يقدروا يحطوا هادي. Now in C we have an exercise to do. عندنا تمرين نقوم به. We have 4 situations. عندنا 4 ديال الحالات اللي هي the first situation a neighbor. نشوف شنو هو مثلا النصيحة اللي نعطيوها للنيبر لأن راه عنده شي إشكال. a friend صديق حتى هو عنده شي إشكال كيفاش نعطيوه النصيحة. a tourist اللي هو سائح عنده شي إشكال حتى هو أو طلب كيطلب منا نصيحة نشوفو كيفاش نعطيوه نصيحة. و زميل في المدرسة نشوفو حتى هو راه يطلب منا نصيحة نشوفو كيفاش ننصح. So one a neighbor جار I feel I'm gaining weight these days. I don't know what to do. أحس بأنني يعني كيتزاد لي الوزن. كنحس باللي كيتزاد لي الوزن to gain weight. I feel I'm gaining weight these days هذه الأيام. لست أدري ماذا أفعل ما عرفتش شنو غادي ندير. So think a little bit about it. فكروا شي شويه كما سبق لي قلت راه الأجوبة هي واجدة عندنا هنايا. حاولوا فكروا ديروا شويه د المجهود وقف البيسي أو التليفون ديالك وفكر. So how can you advise this neighbor. كيفاش يمكن لك تنصح هاد الجار هذا اللي كيتزاد أو المشكل اللي عنده هو أنه كيتزاد ليه الوزن أو قال بأن كيتزاد ليه الوزن هذه الأيام. So we have many possible answers. عندنا أجوبة يعني ممكنة متعددة. For example, we can say I think you should exercise. أعتقد أو أظن بأنك خاصك تتمرن أو تقوم بالتمارين الرياضية. B I advise you to stop eating fast food. أنصحك أن تتوقف عن تناول الغذاء السريع أو الأكل السريع أو المأكولات السريعة. C you'd better take balanced diet or you'd better take healthy food. من الأفضل لك أحسن لك إذا خديتي أو تناولتي يعني أطعمة متوازية أو طعام متوازي أو أكل متوازي أو أكل صحي. The friend. I tried to give up smoking many times but I failed. How can I get rid of it? I tried to give up smoking many times but I failed. How can I get rid of it? حاولت أن أتوقف عن التدخين عدة مرات لكنني فشلت. كيف يمكنني أن أتخلص منه؟ حاولت بزاف ديال المرات أن نتوقف على التدخين عدة مرات ولكن فشلت. كيفاش يمكن لي نتخلص منه؟ So how can you advise this friend. كيفاش يمكن لكم تنصحوا هذا الصديق هذا. Then we can say ممكن نقولوا for the friend or to the friend A why don't you avoid sitting in cafes.
Why don't you avoid sitting in cafes? علاش اللي ما تجنبش avoid تجنب علاش اللي ما تجنبش الجلوس في المقاهي؟ إذن واخا تشوفوا أكسون هنايا كنعرفوا بأن الإنجليزية ما فيهاش لي زاكسون ممكن نكتبوا كافيز بأكسون ولا بلا أكسون ماشي مشكل. إذن علاش اللي ما تجنبش أو تجنبش الجلوس في المقاهي. Also we can say ممكن نقولوا if I were you I'd start practicing sport. لو كنت مكانك لبدأت في ممارسة الرياضة. Or you should make non-smoking friends. كيخصك تعرف أو دير أصدقاء اللي ما كيدخنوش. Situation 3 or the tourist. عفوا. What's the best means of transport to visit ورزازات? What's the best means of transport to visit ورزازات? ما هي أفضل وسيلة للتنقل أو ما هي أفضل وسيلة تنقل لزيارة ورزازات؟ الإشارة means وخا فيها اس means كتعني لا singular وسيلة ولا plural وسائل. لقيت هذا اس راه singular و plural في نفس الوقت مفرد وجمع. إذن ما هي أفضل وسيلة ديال التنقل لزيارة ورزازات؟ So what would you say in this situation? شو ممكن تقولوا في هذه الحالة هذه؟ So we can advise the tourist يمكننا ننصحوا tourist through the following advice في هذه النصائح التالية. A, we can say for example you should travel by car. You should travel by car. خاصك تسافر بالسيارة. Or B, why don't you go by bus? وعلاش اللي ما تمشيش بالحافلة؟ لاحظوا معايا بالنسبة ل why don't you كيكون فيها question mark. واخا هنايا giving advice واخا كنعطيو نصيحة بحال في العربية ولما لا بحال كنطرحوا السؤال ولما لا وعلاش ما إذن question mark ما ننساهاش إلا كنت غنستعمل العبارة اللي هي why don't you plus verb of course. وعلاش ما تمشيش بالحافلة؟ It's less expensive يعني رخيصة أو التكلفة ديالها أقل. C, we can say if I were you I'd hitchhike. If I were you I'd hitchhike بمعنى لو كنت مكانك يعني لو كنت مشيت بالأوتوستوب كما كنقولوا بالدارجة. كون كنت في بلاصتك كون مشيت or I'd travel by hitchhiking كون سافرت بالأوتوستوب. Situation 4 and the last هذه السيتواسيون الأخرى الرابعة والأخيرة the classmate الزميل ديال المدرسة أو القسم بطبيعة الحال. I find it difficult to speak English like you. How can I improve my spoken English? I find it difficult to speak English like you. How can I improve my spoken English? What would you say? How would you advise your classmate? كيفاش يمكن لك تنصحي أو تنصح الزميل أو الزميلة ديالك؟ Then you can say to the classmate يمكن لك تقولوا أو تنصحوا الزميل I advise you to take evening classes. I advise you to take evening classes. أنصحك أو أنصحك يعني أنك تأخذي أو تأخذ الدروس المسائية اللي هي دروس الدعم والتقوية. B, you ought to
You ought to practice speaking with native speakers. You ought to practice speaking with native speakers بمعنى كيخصك يعني تمارسي يعني speaking أو la communication أو المحادثة يعني تتكلمي تمارسي يعني المحادثة speaking English of course مع يعني الناطقين الأصليين باللغة الإنجليزية. ملي كنقولوا native speakers بمعنى اللي اللغة الأصل ديالهم أو اللغة الأم ديالهم هما هي الإنجليزية. So you ought to practice speaking with native speakers. You shouldn't be afraid of making mistakes at first. You shouldn't be afraid of making mistakes at first. يعني ما خصكش يعني نحاول نستعمل شويه النيجاتيف فورم ما خصكش تخاف او ما خصكيش تخافي من ارتكاب الاخطاء في البدايه. وهكذا أعزائي التلاميذ كنكونوا هنا الدرس ديالنا على أمل اللقاء بكم إن شاء الله في درس جديد بحول الله. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء. Thank you for watching. Bye.